Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить кооп Juarez. Значит, прошлые были прикольные миссии с индейцем и ограбление. Посмотрим, что в этот раз будет. А все еще охотник за головами. Уж не к финалу мы уже близимся, а? Где-то в Миссури осенью 92-го. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Так, что у меня тут с пистолетом? Ага. Скорострельный, значит. А, нет, это мой любимый, который ваншотит практически. Так, спокойненько. Сундук кто-то припрятал, еще сундук. По колено в болоте. Они меня могут заметить, или это скрипт, я могу спокойно бежать? Вот. Фу. Прикольно, так рассказ таки вырастает прямо от рассказа. Туман и болото затрудняет ориентиры. Указатель направления движения доступен в этом месте. Ну и ладно. Что такое? У меня, во-первых, русская раскладка, и поэтому я не понял, что надо нажимать. К, ага. Охренеть, сколько их там. Так я правильно бегу туда? Да. Не попал. Быстрее прячься! Так, у меня 3 патрона между тем. Так. Надо, может, с ружьем походить, там он сколько. Так, и есть. Спокойно все. Так, ага. Так, что у нас есть этот, да? Ну-ка, что у нас тут? Стрельба по брошенному динамиту, устраивайте красочные фейерверки, попутно наносите урон. Херня какая-то, давай вниз. Больше концентрации за попадание в голову, постреляйте по головам, чтобы сосредоточиться. За каждое попадание в голову получаете на 50% больше концентрации, чем обычно. Угу. О, вот это и будем качать. То поэтому динамиту нафиг надо. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Goddamn, goddamn, goddamn. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Кто храпит? Это тот, кому я рассказываю, что ли? Steve. Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides.
Охренеть. Прячемся в дом. Так. Indians? They were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Так, туда мне, да? Where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. Or Smiths or Heimhoffers. Oh! But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Куда идти? Вправо, да? Ну как так? А это что за хрен идет? Ох ты ж ёп! Чё произошло? Надо перезарядиться везде. Фух. Что там? Ой, бляха-муха, да откуда? Кто видит, что вижу? Охренеть, прилетает в меня тут. Оп. Ой, дай. Получил в рот. Со всех сторон. Кто стрелял? Стреляет в меня. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Что я уже заблудился. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamp? Сейчас постреляемся на двух пистолетах, Guess it чувствую. floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. И колесо у него сзади. It А? was in that a fusillade of bullets were raining down from all sides. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Ух, задержал дыхание. Все нормально вроде. Ух, увернулся. Можно мне? Я не понимаю, когда уворачиваешься, камера как будто замирает, не дает двигаться. Зачем это сделано? Ладно, еще раз собрались. Как я вот сейчас не попал, не понимаю. Так. Понеслось. Вот это моя любимая на близких расстояниях. Set out to do something, I do it. Surrender just ain't in my nature.
Plus, I'm stubborn as hell. Тут где-то рядом что-то есть. Нет, стоп, или оно тут? А, вот секрет. You can't hide from me. Еще мне нравится, как он пистолеты иногда перекручивает. Просто сам по себе. Так. Видимо, наверх. Видимо, туда. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. О! Turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! Что-то я не понял. Дружинники подставили меня или что? The Daltons had played me Not so like a tough fiddle. after all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth. Это мне напоминает миссии из первого Макс Пейна, когда ты по кишке бегаешь. Вот так же в замедленном действии. Только не хватает немножко такого. Talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think that So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Титаник не потопляем. But getting back to that steamboat, how'd you get off of it, Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. О! It was time to settle this once and for all. На, жри! А! Жалко, деревья он еще нет и не ломает. Как в Крайзисе, было бы прикольно. Куда пули летят, не понимаю. А! Блин, просто заруба, замес. Стрельба по индейке. Bob and Grad weren't about to come at me Ooh. one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to Side take by me side, down. two brothers. Confident that this time the odds were on their side. Bow, wow, wow. В смысле? Опять то же самое. Так мне надо в дальнего целиться или в ближнего? Или нет разницы? Ладно, стрелял дальний, буду в него целиться. Got me wrong. A sad Нечестная end for победа. those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. В смысле нечестно? Я 14 почему-то не years понимаю. later, he moved to California and sold Почему, real если я estate and вытаскиваю lived off первый, the это всегда rest of that нечестно? fateful day. And the tragic Бесчестное death убийство. Это нечестно. of his two brothers. Two brothers. То есть я должен вытаскивать именно когда они вытаскивают. Так нечестно. My own brothers died tragically as well, truth be told. Эпизод 7. The Wild Bunch. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old.
Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. А кто же этот Джим такой? Может, он в этом баре? То есть его рассказ закончен на том, что мы этого Джима здесь прихлопнем. Не самое удачное ограбление поезда. Возглавляем Бутчем Кэссиди и что-то там, что-то там. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Так, что там еще можно прокачать? Подсказка о врагах за спиной. Пусть будет. Уилкинс, штат Вайоминг, 2 июня 99-го. Почти через 7 лет после гибели братьев. Роско Боба Брайтон. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Ёлы-палы. They blew the bridge with the intention of Чуть не forcing the улетел. train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Что происходит? Я не пойму. My ears are still ringing from blowing up that bridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice Whoa. but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Что у тебя тут? Револьвер с узором. Давай попробуем. А у тебя что за револьвер? С костяной ручкой. Не, мне больше с узором нравится. Но! Но! В полете! But in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Гравированный рейнджер. Вот что мне надо. Outside, inside, any way I could, I made my Но! way towards my prey. What about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Ого, в лобешник засадил ему. Так, грабители поезда, тащите Боба. Тум, тудум. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. Дробовик, кстати, можно I was вблизи determined to попробовать. take down as many of those bastards as I could. Так, а мне надо обойти, да, видимо? Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back.
Все равно какой-то слабый обрез. Ага. I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Джо Лефанс, Джефф Карр и Тим Келлахер. Эль Золей, Кид Керри, Буч Кэссиди и Сэндон Скит. Большой отряд против лихой банды. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Нет, только не падай. Полный заряд. Мозги наружу. Самородок где-то рядом. Писать секрет. А, вот он. А, там нет никого. Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Просто линию водишь и водишь так. Ай-яй-яй-яй. Ничего не вижу. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flatnose Curry. Джордж плосконос. The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Кто там, ёптать, стучит? Да почему бесчестная победа? Вы запарили, это честно. Он потянулся, я был быстрее. Чё не так, какая бесчестная? Я считаю, все честно было. Ничего не знаю, я считаю, все честно. Ну, это было быстренько, вот, но потихонечку продвигаем. Жалко, конечно, я третий не нашел, но да ладно. Что у нас? Дуэль, понятно. Рейнджера, любимое оружие, это пистолет. И в голову точность немножечко падает, но ничего. Главное, справляемся. Ну что, а на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте. И увидимся в новых видео. Пока-пока.